Pleasure in inviting Sri R.J. Ratnakar, distinguished trustee and spiritual leader, deeply committed to the service and human values, an all-rounder who combines academic excellence and spiritual depth. After his experience in the corporate world, he dedicated his life to service at the Prashanti Nilayam and today serves as the Managing Director of Sri Satya Sai Central Trust. Thank you so much for joining us, sir. Next, thank you so much. அடுத்ததான் நம்மளோட ஒரு முக்கியமான ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டை தான் நான் இன்வைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நம்மோட இங்கே இணைந்திருக்கும் முதலமைச்சர் அவர்களின் மனைவியான ஸ்ரீமதி துர்கா ஸ்டாலின் நான் வேலைக்கு அழைக்கிறேன். அவர்கள் சீஃப் மினிஸ்டரோட மனைவின்ற பெயரை தாண்டி இவங்க நம்மளோட யங் ஜென்ரேஷன்னாலே தெரியும். அந்த பார்ட் 1 அவ்வளோ ஹிட் ஆகி பார்ட் 2க்கு எங்களை மாதிரி நிறைய பேர் காத்துட்டு இருந்தோம். அந்த பார்ட் 2 அண்ட் பார்ட் 1 நீங்கள் படிச்சீங்கனாலே புரியும் அவங்க எவ்வளோ ஒரு கம்பேஷன், ஒரு லவ் இருக்கிற ஒரு பர்சன். இவங்களை விட ஒரு பெஸ்ட் சீஃப் கெஸ்ட் இன்னைக்கு இந்த மூவி லான்ச்க்கு இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் மேம். Dignitaries to please take their seats. Thank you so much. To formally begin with the proceedings, I now invite Sri Marvin Madan Muthaya, orator and writer, to deliver the opening remarks and share the purpose and significance of today's gathering. கோலை கொடுத்தா காட்டும். அது 4 டிவைஸ்ல நம்ம 3 டிவைஸ் கனெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி 4 டிவைஸ்ல 3 டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அனைவருக்கும் வணக்கம். அவதாரங்கள் எதனால் நிகழ்கின்றன என்கிற கேள்வி எல்லோருக்குமே உண்டு. இறைவன் ஆகாயத்திலிருந்து அனைத்தையும் ஆட்டுவிக்கிற ஆற்றல் கொண்டவன். ஆனால் அவன் திரும்ப திரும்ப இந்த பூமிக்கு வருகிறான். இதற்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் ஒரு அழகான பழமொழி உண்டு. உடைமைக்கு ஒரு முழுக்கு, உடையவனுக்கு பல முழுக்கு என்பார்கள். ஒரு விலை மதிப்பு உயர்ந்த ஒரு பொருள், அதை நீங்கள் கிணற்றிலே போட்டு விட்டால், ஆனால் அதன் உடைமையாளர் யார், சொந்தக்காரரோ அவர் திரும்ப திரும்ப உள்ளே மூழ்கி மூழ்கி அதை கண்டெடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதுபோல் இந்த சம்சார சாகரத்தில் இறைவனுடைய உடைமைகளாகிய நாம் எல்லாம் ஒரே முழுக்கில் பிறகு எடுத்து வந்து விட்டோம். இறைவன் பல அவதாரங்கள் எடுத்து நம்மை மீட்க வேண்டியிருக்கிறது. இதைத்தான் உடைமைக்கு ஒரு முழுக்கு, உடையவனுக்கு பல முழுக்கு என்பார்கள். அப்படி இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டிலும் 20ஆம் நூற்றாண்டிலும் மனித குலத்தை கடைத்தேற்ற வந்த நம்முடைய உடையவராக ஒரு பூர்வ அனந்தா என்கிற இந்த திரைப்படம் நமக்கு உணர்த்துகின்றது. அனந்தா என்ற சொல்லுக்கு எல்லையின்மை என்று அர்த்தம். மகாகவி பாரதி சொன்னார், எல்லையின்மை எனும் பொருள் அதனை கம்பன் குறிகளால் காற்றிட முயலும். நானும் வணக்கம் சொன்னேன். உங்களுக்கு என்ன நோய்னு கேட்ட பல நோய்கள் சொன்னார். அந்த வாசகத்தை சுட்டி காட்டினார். அந்த சுவரில் ஒரு வாசகம் இருந்தது. நாங்கள் அவருடைய வெளிச்சத்துக்குள் நுழையவில்லை, அவர் எங்கள் இருட்டை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார். We did not enter into his light, he crashed into our darkness என்று சொல்வது போல்தான் மிக தீவிரமான நுண்கணங்களில் எல்லாம் பகவான் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள் நுழைகிறார் என்பதை இந்த திரைப்படம் அருமையாக நமக்கு உணர்த்துகின்றது. 5 பேர்களுடைய வாழ்க்கை, ஒரு நாட்டிய கலைஞருடைய வாழ்வில் கடைசி நிமிடத்தில் இடக்கூடிய பகவானுடைய தீவிர பக்தையாகிய அந்த தாய்க்கு அவர் நிவாரணம் தந்த நிலை என்பதையெல்லாம் அருமையாக காட்டியிருக்கிறார்கள். இந்த படத்துக்கு பின்னணி இசை அல்ல, முன்னணி இசையை நம்முடைய தென்னிசை தென்றல் தேவா அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள். அற்புதமான பாடல்கள், அருமையான வசனங்கள், இந்த எல்லாவற்றையும் திரைக்கு பின்னால் இருந்து ஆட்டுவித்த சூத்திரதாரியாக பகவான் மேல் களங்கமற்ற அன்பு என்ற ஒற்றை தன்மையை மட்டும் கொண்டிருக்கிற திரு கிரீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். இந்த அற்புதமான அவளை முதலில் பார்த்த போதே சொன்னேன், ஆட்டுவித்தால் யார் ஒருவர் ஆடாதாரே என்ற தேவாரத்தை சொன்னேன். அவர்கள் அதை செய்திருக்கிறார்கள்.
இத்தனையையும் இணைத்த சக்தி பாபாவின் அருள் சக்தி. அதுதான் இந்த அரங்கத்தில் நம்மையும் கூட்டுவித்திருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். சத்தியமே என் மூச்சு, தர்மமே என் பாதை, சாந்தியே என் இலக்கு. இந்த அனந்தா திரையில் ஓடும் காட்சியாக அல்ல, மனங்களில் நிலைக்கும் அனுபவமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு கண்ணீர் துடைக்கப்பட்டால், ஒரு இதயம் மென்மையடைந்தால், அங்கேயே என் செயல் நிறைவேறியது. நீங்கள் செய்பவர்கள் அல்ல, நீங்கள் கருவிகள் மட்டுமே. செயல்படுவது அந்த ஒரே சக்தி, அன்பு. அன்புடன் தொடங்குங்கள், சத்தியத்தில் நிலைத்திருங்கள், தர்மத்தை விட்டுவிடாதீர்கள். அப்பொழுது அனந்தா ஒரு திரைப்படமாக அல்ல, மனித குலத்தின் விழிப்புணர்வாக உலகில் உதயமாகும். எல்லோருக்கும் வணக்கம். ரெஸ்பெக்டட் துர்கா ஸ்டாலின் மேடம், ரெஸ்பெக்டட் மல்லிகா ஸ்ரீனிவாசன், ரெஸ்பெக்டட் ரத்னாகர் சார், கிரீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார், சுபையா சார், ரெஸ்பெக்டட் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன். ஒரு அற்புதமான ஃபங்க்ஷன். மேடம் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்ததா எனக்கு தெரியல, பட் ஒரு ஃபிலிம் ஃபங்க்ஷன் மேடம் இருக்காங்க. அதே பாபா செஞ்ச ஒரு அருள். 12 வருஷம் முன்னாடி எனக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டடா ஃபோன் வந்தது. பா விஜய்ங்கிற நண்பர் ஃபோன் பண்ணி, சுரேஷ் சார், கலைஞரை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? கேள்வி. வாட் அ கிரேட் மேன், லிஜெண்ட். அவர் ரைட்டிங் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க கேட்டார். சார், அந்த மாதிரி ரைட்டர்லாம், ஓ வாட் ஃபிலிம்ஸ், என்னெல்லாம் டயலாக்ஸ், என்னெல்லாம் இஸ் கிரேட். ஒரு நிமிஷம் சொல்லி இங்கே பேசுங்க அவர் கலைஞருக்கு ஃபோனை கொடுத்துட்டாரு. ஷாக் ஆனே. நான் பார்த்து ரொம்ப ரசிச்சிருக்கேன். He knows what to talk, how to அரவணைக்கணும், அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். பியூட்டிஃபுல்லி he spoke. அந்த ஃபிலிமோட ப்ளஸ் எல்லாம் சொன்னார். ஸ்க்ரீன் பிளே பற்றி, ரஜினி சாரை பற்றி ரொம்ப ரசிச்சு பேசினார். நான் ஒரு படம் பண்ண சொல்கிறேன்ப்பா விஜய், ஒரு புக், அது நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணுறீங்களா கேட்டேன். சுவாமி, இதை விட இன்னொரு பாக்கியம், டெஃபினட்டாக பண்ணுறேன். அந்த ஒரு 6 months அவரோட ட்ராவல் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. He was the chief minister அப்போ. ஆனால் 4 o'clock ஏறினது 6க்குள்ள அவர் என்னோட பர்சனல் டைம் வந்து சொல்லி டயலாக்ஸ் எழுதி ரெடியாக வச்சுப்பாரு. கரெக்டாக என்னை 8 மணிக்கு கூப்பிடுவார், இல்லைன்னா ஈவினிங் 6 கூப்பிட்டுட்டு டயலாக் படிப்பார். எவ்ரி டே திஸ் வாஸ் a routine, full picture. He was writing dialogues, ஸ்க்ரீன் பிளே இப்படி பண்ணலாமா கேட்டுகிட்டே இருந்தார். ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த சீன் எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கலாமோ அப்படின்னு ஃபீலிங் வந்து பாவிச்சிட்டு சொல்லலாமா சார்ட்ட, சொல்லு அப்படின்ட்டார். நான் தைரியமா, ஐயா இந்த சீன் இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி சீன்ஸ்லாம் பிரமாதம் மாதிரி கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டேன். சைலன்ஸ், பிரிண்டர் ஆஃப் சைலன்ஸ். எல்லாரும் ஐயா அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தாரு. பேனா கையில் இருந்து, பேடு கையில் இருந்து, பேடு கொடுத்தாரு, பேனா ஓடிட்டாரு. என்னையே பார்த்தேன் நான், அவ்வளோதான் நம்ம க்ளோஸ்
முடிஞ்சு போச்சு நம்ம கதையை வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா, ஒரு சினிமாவில் டைரக்டர் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ரைட்டர் டைரக்டர் சொல் பேச்சு கேட்கணும் அப்படின்ட்டு. So look at the respect he gives to a director. That's amazing. And full pictureல ரஷ்ஷா பார்ப்பாரு, சீன்ஸ் பார்ப்பாரு. எவ்ரி டைம் அவருக்கு வந்து படம் எப்படி வந்திருக்கு, கரெக்டாக வந்திருக்கா, இன்னும் பெட்டர் பண்ணலாமா, வாட் பேஷன், வாட் லவ் ஹி ஹேட் ஃபார் சினிமா. அதில் அந்த டைமில் எனக்கு உதயநிதி சார் மீட் பண்ண சான்ஸ் பல தடவை கிடைச்சது. அவரும் படம் பார்த்தாரு, ரஷ் பார்த்தாரு, பிக்சர் பார்த்தாரு. இட் வாஸ் அ நைஸ் ட்ராவல். ஆனால் ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டாலின் சார் வீட்டுக்கு போனேன். அம்மா இருந்தாங்க, நல்ல காஃபி சாப்பிட்டேன். அப்போ ஆல்பமெல்லாம் பார்த்துட்டு சார் சொன்ன அந்த வார்த்தை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். சுரேஷ் சார், லாஸ்ட் 6 months அப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு. அவருக்கு சினிமான உயிர். அந்த 6 மாசமா தொடர்ந்து சினிமா பத்தி பேசி சினிமா சீன்ஸ் பண்ணும்போது அந்த படம் பார்த்து ரசிச்சு ஃபைனலா அந்த குட்லக் தியேட்டர்ல படம் பார்க்கும்போது படம் ஃபுல் ஐயா படம் ஓகேயா கேட்டேன். நான் சுரேஷ் சார், டைரக்டர் சார், உங்களோட நல்ல படம் எடுக்க சொன்னேன், ஒரு காவியம் எடுத்துட்டீங்களே, என்ன மேக்கிங், என்ன டேக்கிங், என்ன படம் எப்படி ஓடும் அதெல்லாம் தெரியாது. பட் அந்த கதையை இப்படி ஒரு மவுண்டிங் பண்ணி எடுத்துட்டீங்களே, ரியலி தேங்க்யூ. அந்த பிளெஸிங்ஸ் will never be forgotten. அண்ட் ஸ்டாலின் சாரோட ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் எனக்கு ரொம்ப மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட். ஒரு தடவை சங்கமங்கிற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. ரிலீஸ் 1 day பிஃபோர் சார் ஷோ பார்த்துருக்காரு ஸ்டாலின் சார், எனக்கு தெரியாது. நான் எங்கேயோ டிரைவிங்கில் இருந்தேன், ஃபோன் வந்தது, நான் வண்டியை நிறுத்திட்டு ஏதோ அன்னோன் நம்பர்னு வந்தது. பார்த்தா இந்த வணக்கம், நான் ஊகா ஸ்டாலின் பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு. சார் 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 உங்கள் சங்கமம் பார்த்தேன், பிரமாதமான படம், என்ன டேக்கிங், என்ன மேக்கிங், அந்த கதை, அந்த மேக்கிங், அந்த சாங்ஸ் ஏஆர் ரஹ்மானோட ஃபேபுலஸ். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பொறுமையாக ஒரு 5 நிமிஷம் பேசினாங்க. ஐ மீன் he doesn't have to do it, but that is a love, there is a love they shared, there is a way they are. So எனக்கு இன்னைக்கு why I am telling, because மேடம் பார்த்தோம் இதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே memories are just flowing and I am so happy that madam is here, so happy, I mean no words for that. And இந்த படம் வந்த உடனே மேடம் உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் பாபா பார்த்து கும்பிட்டு ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதே வாட் அ சைட் இட் வாஸ். ஷி வாஸ் such a devotee of Swami and I know her love and faith for Baba. So in the படம் out of the blue came கிரீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி. எங்கேருந்து வந்தாரு தெரியாது, திடீர்னு என்னை கூப்பிட்டு சுவாமி எனக்கு ஒரு படம் பண்ண சொல்றாரு, நீங்க தான் டைரக்ட் பண்ணாரு. வை நாட்? சுவாமி மேலே என்ன படம் இல்லை, வித்தியாஸ் பாபாவை யாரும் ஆக்ட் பண்ணக்கூடாது, ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் படம், ஒரு ஜெகுலர் பாஷா மாதிரி இருக்கணும், உங்கள் அண்ணாமலை மாதிரி இருக்கணும். சார் பாஷா அண்ணாமலை வேறு சார், இந்த டிவைன் ஃபிலிம் பண்ண சொல்கிறீங்க, எப்படி சார் சினிமா மாதிரி இருக்கணும், அதை அவர் சொல்ல வந்தார். ஓகே சார் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு அப்போ ஒரே ஒரு சின்ன 2009 பிஃபோர் சுவாமி மகா சமாதி ஒரு நாள் என்கிட்ட சுவாமி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சுவாமி மீட் பண்ணுற சந்திப்பு கிடைச்சது. పక్కతో ఉంది சொன்னாரு, ఇంత వర్షం ఎక్కడ ఉన్నావు చూడలేదే, ఎందుకు రాలేదు, వచ్చేసావుగా చాలు. ரேஸ் இவ்வளோ நாள் எங்கடா இருந்த, ஏன் வரல, வந்துட்டேன் இல்லையா. ஓகே, அதுக்கு மீனிங் புரியல. இன்னைக்கு இந்த படம் எடுத்து இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ரெடியாகி இந்த படம் ரிலீஸ்க்கு வர ஸ்டேஜில் அந்த வேர்ட்ஸ் another meaning, another dimension. ஆல்ரெடி அந்த ஃபிலிமுக்கு ஒரு தனி எனர்ஜி இருக்கு. ஆக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் நடித்தவங்க ஜெகபதி பாபு, சுஹாசினி, ரஞ்சனி, அபிராமி, நிழல்கள் ரவி, தலைவாசன் விஜய், எல்லாரும் பிரில்லியன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். அவளுக்கு அந்த ஷூட்டிங் பண்ணும்போது they felt the miracle, they felt something divine about making this film. அதே மாதிரி my ever favorite, my dear தேவா சார், என்ன எக்ஸ்ட்ராடினரி மியூசிக் கொடுத்துருக்காரு. அதில்
That is songs வந்து ஒரு 6 சாங் பிட் சாங்ஸ் இருக்கு அங்கங்க. ஒரு மியூசிக்கலாக பண்ணிட்டு வந்த படத்தை. ஒரு சாங் ஃபுல் சாங் ஒரு ஆந்தம் சாங் already it is in the lips of all devotees. The 6 bit song extraordinary. And Pavijay dialogues, lyrics, and full team, editor Richard, cameraman Sanjay Loknath, audio Lakshmanarayanan, costume Daksha, and the great my friend Kala Master. Everybody did a marvelous job. So ஒரு டீம் செட் ஆகி ஒரு படத்தை நாங்கள் ரெடி பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு டிவைன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எங்க எல்லாரும் சார் ஏதோ நடக்குது சார் இந்த படம் ஷூட்டிங் பண்ணி எடிட் பண்ணி பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கு சார். இது வந்து இஸ் அன் எனர்ஜி தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் பாபா ஸ்ட்ரீட். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், இந்த படம் இன்னைக்கு ரெடியாகி ரிலீஸ்க்கு ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரில் நெக்ஸ்ட் இயர் ரெடி ஆக போகிறது, ரிலீஸ் ஆக போகிறது. அதுக்கு ஒன் மேன் whom I am forever indebted is Sanjay Varga sir. Because it's pure love that he is the படத்தை நான் எடுத்து கொட்டுறேன் சார். நான் பார்த்துக்கிறேன் சார், எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. And the படத்துக்கு பப்ளிசிட்டி அவங்க டாக்டர் ரக்ஷிதா remarkable work they are all working about. So இந்த டீம் எல்லாம் அமைஞ்சு போச்சு. Everything has come on a nice way and this film is ready. Most important, finally the படம் எனக்கு biggest டென்ஷன்னே சொல்லலாம். இந்த படம் பார்க்கணும் ஒருத்தர், அவர் என்ன சொல்லுவார்னு நான் வெயிட் பண்ணேன். ரத்னாகர் சார், அவர் தான் தி கிரேட். இந்த படம் வித்தவுட் சத்யசாகர ட்ரஸ்ட், அவர் இல்லாமல் இந்த படம் ரெடியே பண்ணியிருக்க முடியாது. ஃபுல் சப்போர்ட். படம் இந்த வீடியோ ஆர்கைவ், இந்த ஃபுட்டேஜஸ், ஷூட்டிங் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கணும், கைட்லைன்ஸ், த வே அவர் ட்ரஸ்ட் ஒர்க்ஸ், சுவாமியோட ஃபிலாசபி என்ன அழகாக கைடட் அஸ். படம் பார்த்துட்டு ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டார், பியூட்டிஃபுல். அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி பிகாஸ் அவரை பார்த்தா அவர்கிட்ட நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன், சுவாமியை பார்க்குற மாதிரி இருக்கு சார். ஸோ ஐம் ஸோ ஹாப்பி டுடே. ஸோ மெனி திங்ஸ், ஸோ மெனி பீப்புள் அண்ட் திஸ் ஃபங்க்ஷன். இன்னைக்கு ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இயர் ஜனவரியில் த ஃபிலிம் இஸ் கோயிங் டு கெட் ரிலீஸ்ட் இன் ஜியோ ஹாட் ஸ்டார். ட்ரெய்லர் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இட் வில் பி ரியலி ஒரு பக்தி படம், அந்த மாதிரி படம். இட்ஸ் சினிமா வித் ஆல் அன்யூஷுவல், நம்ம ரெகுலர் சினிமா சீன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதில். ஐ எம் ஷுர் யூ வில் ஆல் லவ் இட். அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி ஃபார் கமிங் அண்ட் மேக்கிங் திஸ் a grand function. And Suresh Krissna, the backbone of this film. I think our love for Baba is வேற லெவல். அவர் வந்து ஃபுல்லாக சப்போர்ட்னா சார், அவரை பற்றி ஃபுல்லாக கரைச்சி குடிச்சிருக்காரு சார். இது இருக்கணும் சார், இப்படி தான் பேசுவார் சார், இந்த மாதிரி தான் சீன்ஸ் வரும் சார், இப்படி தான் உட்காருவாங்க சார். ஃபுல் த்ரூ வாட் ஹி வாஸ் கைடிங் மீ. அண்ட் அவரும் அவரோட டீம் எல்லாருமே ஃபுல் சப்போர்ட். என்ன வேணுத்தை சொல்லுங்க, கடவுள் வேணுமா இதாங்க, இது வேணும் இதாங்க. ஒரு சினிமா ப்ரொடியூசர் இல்லை, பாபாக்காக நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன் அந்த படம் சார். என் சைடில் என்ன வேணும் சப்போர்ட் எடுத்துங்க சொல்லிட்டார். அண்ட் he did not make this film for profit. He made this film for pure love. For that he needs a big clap. And thank you so much. Thank you everybody. Srimati Malika Srinivasan, Brother Girish, Suresh Krissna, for all of us to think about Swami, talk about Swami, share about Bhagavan's experiences with Bhagavan. And today I feel it's a very special day because this film is getting launched by Srimati Durga Stalin herself in Chennai. It made me so happy. We had a lot of functions and a lot of programs. When I said she has agreed to come and Malika ji has convinced her to come for this function, I said I should not miss. I excused myself and come here for this, only to be with all of you, so that I don't miss this opportunity to be share this joy with everybody. And it's been a wonderful experience. Last 3-4 months, I think Suresh Krissna is coming to Puttaparthi for several times, and Brother Girish has put his entire heart and soul into this, building this, creating this beautiful picture. I must tell you from this platform, it's a beautiful picture. All Sai devotees, I'm telling, it's very nice. And
In fact, I had certain inhibitions. I was worried how film producers, film directors will be doing this work, and it is very different kind of a subject, whether they will do a proper job or not. I had my own little bit of not doubts, but little worry, concerns I had. But after going through, and in fact, when Girish brought Suresh Krissna, then after Baba's Mahasamadhi, a lot of people have come to produce Swami's pictures. Many directors, many producers were approached, and we had flatly refused. But when Brother Girish was very insisting with me that we should, it's a time, it's 100th birthday, we must do this work. And when he brought Suresh Krissna, I felt, sir, basically I felt you will be doing very responsible work. That's why I agreed actually that day when he said, because when I saw him, I said, he will not do anything which will lower the dignity of any of our institutions or Sai devotees' expectations. And you have done it, sir, and it is very, very happy to hear that, and wonderful work. And Girish, you should also rise and shine. Please, we need to give a good round of applause. Girish, you must give. You, your family, Malika ji was talking about your missus. All of you will have plenty of blessings of Sai devotees. They will all be having, because this will make everyone happy. Whoever sees this, it will come back, the memories will come back. And this is actually, all the 5 stories are actual things, the real stories of, from devotees who have gone through that experience. And you will have a lot of blessings, Girish, and I think in 100 birthday, you have done your bit for your Swami whom you love so much. God bless you and bless your family. And again, I had an opportunity to come to Gopalpuram's house. When Baba visited, I was just accompanied him. I must tell the only 2 things I remember about that visit in 2007. I was told, and we could see we were only young boys who were accompanied Baba. We said 2 things very much. One is the great legend Karunanidhi ji was very happy, and Baba also was very happy to come to your place, and both of them were very, very happy to meet each other. And after even coming back, Baba used to very fondly remember this meeting, and he used to tell us about his experience and his discussions with you all. And before I close, I don't want to take much time here. As a school boy, we used to go from hostel to school walking. I used to have a friend from Tamil Nadu, from my classmate. So we used to have boards there. You know, Swami's sayings are written on the roadside and on the boards. And one used to be in Tamil, and I can't read Tamil. So I used to ask, what is that it is written? And so he used to tell me, this is what it is written. You won't understand Tamil. I said, no, keep telling me what is it. Because there are different language boards are there. In Italian, in Russian, in different language, Spanish. So, but Tamil, there is to be in Tamil one code. So I used to ask him, what does it mean? And I used to like that. When he explained to me, I used to like it so much. So I used to mug it up and keep telling him. Of course, because being a Telugu guy, I may not be able to tell, but it is to be written. Anbu eniyum pidiyul aandavan ahapadavan. Am I right? I do not know. This is what it was written. So, I asked him, what does it mean? He said, only in the grip of love that God is safe and caught very safely. So, I think that is what we need to do. We need to develop that love for God. When you develop love for God, you will have to develop love for every human being, every fellow human being. That is the message of Swami, and that is the message of Bhagavan, which today on this globe, there are no countries in which Baba's devotees does not exist. Anywhere, any part of the globe, if you go, you will have at least somebody to say Sai Ram. They will
They will greet you with silence. Anyway, even if you go to Antarctica, there are people who are, there are scientists who are devotees of Baba. Sometimes our radio station doesn't work or we are not having live stream problem. Immediately we get mails from there. We are looking for last 2-3 days. We have little disruption here. Please can you send back all the what happened in last 3 days? So that is a kind of reach and connect that Baba has, and I am sure this Anantha is, of course, that is how we relate to Baba. Baba has been Anantha only. Now we are calling him Anantha. It is a beautiful, beautiful sir, Suresh Krissna sir. I think I pray that this will be the best film for you in your career. I think that is what I feel. It should be. And Baba bless everybody. And once again, thank you. Thanks for this wonderful function. And Mama Durga, once more again, we thank you for making this time and coming and being part of this Sai family. We are all very happy. My Tamil Nadu Sevadal and organization people will be, Chandrasekhar will be very happy. He's told me, it's almost, I'm feeling like, when you're coming, he told me he's feeling like some 1,000 elephant strength. So it strength of, it strengthens the faith of people when you all come. And it's just that Baba has created this whole platform for a better society, for peaceful society, for a happy society. That is what Baba wanted. And we continue to tread on this path. And again, once again, thank you very much, and thanks for everybody here who have gathered. I think we are going to have a screening of this, I think, Girish, and we will all enjoy it. Definitely, I can say on behalf of Suresh Krissna sir, you have done fantastic work, and it's wonderful. God bless. Thank you. Jai Sai Ram. Thank you, sir, for your inspiring words. As we approach the conclusion of the formal proceedings, Namaskaram at the lotus feet of our beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba. My respect and gratitude the launch. We were contemplating when we launched this in Chennai, the Tamil version of movie, who is the best person to launch this film. There are several names were suggested, but when I met Srimati Malika Srinivas, I requested and asked her, please suggest who is the best person. She not only suggested the name, she spoke for about 2-3 minutes and explained how apt and how appropriate you launching this film. Not only that, within 24 hours, she got into action, and I think she spoke to you, met with you and requested you. And thank you for accepting immediately to come. Thank you, ma. இந்த ஒரு தருணத்துக்காக நாங்கள் எல்லாரும் பல ஜென்மங்கள் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம்மா. இந்த படத்தோட முக்கியத்துவம் உங்களால், உங்கள் திருக்கரனால ரொம்ப சிறப்படையுதுமா. Next, I really cannot thank, that's a word which is very, very limited, to Sri Ratnakar, the managing trustee of Sri Satya Sai London Trust. When I first, I don't know whether Ratnakar you remember or not, I vividly remember, in 2004, suddenly one day Bhagavan Baba decided to do Bhima Radha Shanti for about 250 couples. And as part of the activity, I had the responsibility, or at least to participate in that action. That time, Swami assigned the overall how this function is to be conducted to Sri Ratnakar ji. And that was the first time we were meeting, and also that time only I realized both of us are in the same apprenticeship time. Baba was training both of us. So our journey continued from 2004 for last 21 years. We have seen several things together, worked together, and the 100th birthday
working with Sri Ratnakar 100th birthday was a delight and great experience. And within the span of last 4 or 5 months, there are a lot of things was done during this period. So brother, I learned a lot and thank you for that. Srimati Mallika Srinivas, the way I see that is not only an inspiration, but a person, if she is there in your vicinity, you can move mountains. She has an immense ability to think through the details in a very short period and understand the complication. But most important, very rare to see, is somebody takes the responsibility on the shoulder and deliver it in record time. And I learned a lot with her, working with her during 100th birthday as well as this launch. And I personally feel I need to continue to work with her to learn more and more so that we can move more mountains. Thank you, madam. I have a dear friend who did the opening remarks today, Sri Marabin Mahindan Muttaya. We all know about his knowledge and depth in the language of Tamil, but his knack of catching Swami is so beautiful. About last 3-4 years I've been working with him closely and also interacting with him. Very short period of time after looking at coming into few activities with Baba, he captured the essence of Baba, and you being here is make a big difference here, sir. Thank you. So before coming to Suresh Krissna, I have a lot more people. The whole movie cast, Nirgal Ravi, YG Mahendran, Talava Sejal, Abhirami, Sri Ranjini, everyone have become like, they never acted when I interacted with them during the shooting and various different situations. They never took this as an assignment or acted. After few days into this project, everybody really felt like a family and started working together. It's a great experience with working with all of you. And the technician team and the support team, the cameraman Sanjay, editor Richard, and several other technicians who worked in this film, the kind of sincerity they shown to this movie, I feel it is not possible on any commercial aspect of it. And also, I have to thank a special person in this movie. The dance master, the Kala master, has done a fabulous job for the movie. But more importantly, the times he started this film, she has become a wonderful, wonderful instrument of Swami. And she not only directed the dance for this movie, and also she performed. She created a very large performance during 100th birthday. Thank you, madam, for everything. There are some very interesting, like for example, the costumer Daksha. Within 24 hours into the project, she had a beautiful, miraculous personal experience from Swami, which inspired the whole crew that how this movie is divine. So the overall experience of this film making itself, to me, what I noticed from a distance was divine. So coming to Suresh Krissna and music director Deva and dialogue writer Pa Vijay. When we first started the project, while we conceived this concept, the first thing what we did is we started composing the music. And very interesting, we all present, and then Deva was trying few tunes and keep
lip singing this. Within a span of about 11-12 minutes, he created a tune that became everlasting hit tune on this movie, which all of us will hear. And not only that, Suresh Krissna was explaining and I was telling that, sir, we need a tune where people should feel that at any point of time, wherever they are, Tamil, there is one word called Viluttunai, everlasting companion. We should feel that a music which should tell that the Swami is always there with you under any circumstances. He put one tune, you will hear in the film, it will all come in a short song, same tune, called Yarai Azhaipen, Yarai Azhaipen. And that tune, I will tell you, it will ever be with every side devotees and in whatever circumstances. Deva sir, thank you for the wonderful job. Pa Vijay, I don't think he's here today. Very, very beautifully he came to Puttaparthi, learned everything very quickly, and he requested several times, he called me, I wanted to hear about Baba, how Baba walks, how Baba talks, everything. Several stories he heard from me, and beautifully done lyrics for the song as well as for the movie, the dialogue. Thank you, Pa Vijay. Now, coming to Suresh Krissna, first I wanted to thank Swami. After getting into this film making activity, within few months I realized it is a very complicated field. And it is impossible for somebody to produce a movie if you don't spend 10-15 years in this field. And me being a corporate person and not having any clue about film making, if not for Baba, this film would have not happened, because it is impossible for somebody to involve in a movie industry without a divine grace. This movie has happened. So Baba did the first miracle, is showing the right person. I don't think if I gone to any director other than Suresh Krissna, this movie would have come today. Sir, we both have to together thank Baba for showing you this. And I'm genuinely telling this. Now, in the last 6 months or 5 months, I've learned a lot of insights about this industry. So it's a wonderful, wonderful, complex industry. If somebody is to come into this sector, they need to be very, very careful. But please pray to Baba if you want to come to this field. And Suresh Krissna is, first of all, Managing Trustee of Sri Sathya Sai Central Trust, Mr. Girish Krishnamurthy, and devotees of Bhagwan gathered here today. His core teachings and carry forward his message of love all, serve all into the future towards making an impactful contribution on an everlasting basis to the welfare of humanity across societies, communities and countries. Today's event is one such inspirational initiative that enables the essence of his message of love for all to ripple throughout the country and across countries. In his lifetime, Bhagwan's divinity was clear for all of us to witness and bask in the glory of. His love for humanity at a global level was the driving force behind the social institutions and mega projects he inspired, he personally led, and he deployed them at scale, be it at hospitals, schools, Gram Seva, medical camps, or water projects. What is amazing was that simultaneously and alongside this large-scale care for humanity was his love, care, empathy, and personal attention that he gave, and I think many people in this audience can relate to this when I say so, that he gave each one of us as his devotees towards achieving inner peace, happiness, and surrender. It was a privilege, and today, even watching the trailer was such an emotional moment. I was saying I have to gather my emotions before I go there and offer felicitations.
we were so blessed to be in his care, and devotees, secure in this knowledge, became instruments of his larger vision, his divine mission for the upliftment of humanity with an emphasis on love and service. His care for his devotees, and I think those lives have been, it highlights the impact he had on all strata of society, with the invisible thread among them being one of faith, love, and surrender. Each of those stories stand on its own, but they come together to form one emotional journey that leads one from realism to a gentle transformation. The subject, and I had the privilege of having a quick and bigger preview yesterday, has been handled, Sureshji, with sensitivity, emotional depth, and warmth, delivering an absorbing and moving experience. It leaves the viewers reassured that Bhagwan's love and care is always there and will always continue to be there with each one of us. Created with gratitude and devotion, Anantha is an attempt to reflect the grace of a divine presence with a transformational mission, and I'm sure it will touch each one of you in its own special way. To Tirumati Durga Stalin, whom I have had the honor of visiting Puttaparthi with, to have Bhagwan's darshan, I would like to express my sincere, warm gratitude for accepting the invitation for the launch of this film. Tirumati Durga Stalin, in her book Avarum Nanum Part 1, has beautifully and movingly described her visit to Parthi and her meeting with Bhagwan. Her deep-rooted faith and conviction has been the anchor in her life, and combined with the care and humility she epitomizes, she has become a role model and a social icon among women in Tamil Nadu. Ma'am, your presence here today has inspired each one of us to serve selflessly in a manner as enshrined in the teachings of Sri Sathya Sai Baba. Thank you very much for gracing this occasion. Mr. Suresh Krissna and